Shana Tova, Gmar Chatima Tova. There's no answer. Usually when you say hello, someone say hello back to you and say Shana Tova. People usually say Shana Tova back to you. Unless you feel so entitled that you don't have to say anything back. That's my boy there. There you go. Shana Tova. Let's see if you... Do you see? He comes from those families who taught him, how to say Shana Tova. Beautiful. Yai da da dai 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 dai. Yai da dai 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 dai. Hai da dai 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 dai. Hai da da dai dai. Hai da dai 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 dai. Hai da dai 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 dai. Hai da dai 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 dai. Hai da dai dai. Hi, da 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 da. Hi, da 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 da. Hi, da 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 da. Hi, da 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 da. Hi, da 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 da. Together, hi, da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi da 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 da. Hi 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 da 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 da da. We'll try again. Shabbat Shalom. Not bad at all, huh? Shana Tova. Bienvenidos. There's someone here. Very good. Good. Bienvenido. Benvenuto. Shana Tova. Gmar Chatima Tova. We're now on page 5 for Lechun Eranenal Adonai. But before that, we're going to do Shalom Aleichem, which we can find it on page 57. Let's see if we can invite the angels coming back here together. The angels of peace. And Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu Boachem Leshalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech HaKadosh Baruch Hu, Barchuni Leshalom. Hey Malachei Elyon, Melech HaKadosh Baruch Hu, Yitzedchem L'Shalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech HaKadosh Baruch Hu. Now, yes, page 5. So take down a 7, go to page 5. Very good. Lechun neranena l'Adonai naria letzori sheinu. A little klezmer. Lechun neranena l'Adonai naria letzori sheinu. Nekal mafanav, nekal mafanav, nekal mafanav.
Ay, 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 dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Bismirot, Nadia, halloy. Bismirot, Nadia, hallo. Hey, lecho, nera, nena, la, donai, Nadia, let's all hey, no. Hey, lecho, nena, la, donai, Nadia, let's all bottom of page 6. Ismechu Ashamayim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines from the bottom so you don't get lost. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Betagelare. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim Betagelare. Yeramayam, 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 Iramaya mundo Ismechu Hashamay Betagel Aretz. We're now on bottom of page 8. Continue with the beautiful Psalms that gives room to start the Shabbos together, remembering the creation, the beauty of creation. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Together. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה. Together, ready? And zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Together again. And zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה, ולאיש לב שמחה. Turning on to page 10, bottom of the page. Romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu le'akodsho. Want to hear everyone singing out. Hey. You waiting for me to start? Romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu le'akodsho. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. איי 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 כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו
כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. There you go. I need leaders. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. איי 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 כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. איי איי כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. So now we turn to page 11. We rise, if you're able to, for the מזמור לדוד. מזמור לדוד. הבול אדוני בני אלים, הבול אדוני כבוד בעוז, הבול אדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בעלת קודש. בול אדוני על המים אל הכבוד הדים, אדוני על מים רבים. אדוני בכוח כל אדוני ואהבת בן אדוני שובר הרזים וישבר אדוני תרזי על פניו וירקידם כמו עגל. לבנון וציון כמו בן רביעי. כל אדוני חוצב למותש, כל אדוני יקיל מדבר, יקיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל הילוד ויחזור יערות. כל גלי כלו כולו אומר כבוד. אדוני למבוי ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני יוס לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Together you know the melody. I, and I, You may be seated. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Now page 13. It's לך דודי. לך דודי לקראת כלה ירדאי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ירדאי 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 בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה ירדאי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ירדאי 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 בני שבת נקבלה.
לקראת שבת, לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם הנה שוחה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. Page 40 עם מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך אמלה, לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בני שבת נקבלה. איי 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 התנערי מעפר קומי, לבשי בידי תפארתך עמי, על יד בן ישי ביתה לחמי, קורבן אל נפשי כעלי, לך דודי לקראת קלה ידעי 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 שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בשבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר נבני, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בשבת נקבלה. היי 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 לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בשבת נקבלה. איי 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 לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהימי, בך יחסו אני ימי ונבנתה עיר על דילי, לך דודי ידעי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה ידעי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. יולים ששושייך ברחקו כל מבלייך יסיסו עלייך אלוהי כמסוס חתן נעל קהלה. לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני, תריצי על ידי שתן פרצי ונשבחה ונגילה. לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת ועלה גם בשמחה,
אוי אוי בצהלתוך אמוני עם סגולי בואי כלה שבת המלכה לחדותי לקראת כלה ירדי 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 בני שבת נקבלה איי 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 לחדותי לקראת כלה ירדי 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 בני שבת נקבלה. You may be seated. We are now turning to page 16 for the Psalm of Shabbat. It is good to acclaim, it's good to praise, it's good to give thanks to Adonai, our God. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נמל עלי גיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון לזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון ישמחתני אדוני בפועלך מעשה ידיך רנן בגדול מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובו בשיבה נשנים ברננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Which are now for those who need Kaddish. Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, page 18. Those mourning, those observing your side, please rise. Yitkadal ve'yitkadash Shem Rabbah. Ve'elma dibra chirute ve'yamlich machute ve'chayechon ve'mechon ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקודשה בריחו. לילה מכל בחטא ושירתה תוש בחטא ונחמתה. דמירם בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו, Amen. We turn now to the Baruch Hu, page 21. We rise if you are able. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך.
You may be seated. We're reading the transliteration in Hebrew. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidbaro ma'ariv aravim, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיכם ברקיע כרצונו בורא יום ולילה כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. As we introduce and read together in English at the bottom of page 23, I'm going to invite Josiah to come here and play Ahavat Olam with his beautiful violin with a Gaba here. We're going to put a microphone so they can play together. Bottom of page 23. With everlasting love, you have loved the house of Israel. Let's read together as Josiah gets ready. Torah, mitzvot, laws, and judgments, all these you have taught us. Therefore, eternal our God, when we lie down and we rise up, we will consider deeply your laws, and we will rejoice in the words of your Torah and mitzvot forever and ever. For they are our life and the length of our days, and in them our days and nights are guided. Never remove from us your love. Baruch atah Adonai ohev amo Israel. Wow, beautiful. Yeah, you can clap, it's fine, you know. He deserves it. Baruch atah Adonai, ohev amo Israel. Together, page 26. Thank you, Josiah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Page 27, together in Hebrew, the first paragraph of the Shema. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות, והיו לטוטפות, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישערך. We continue silently through the rest of the Shema. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם, אמת. We're now middle of page 30. Sing together, Mi Chamocha, who is like you among everyone, who is like you, eternal God. Yararai lai 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 lai, ararai lai lai, yararai lai 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 lai, yararai lai lai lai, ararai lai lai, ai ai lai lai. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh Torah. תהילות אוסף אלה, מלכות הרעוב הנכה, בוקע ים לפני משה, מלכות הרעוב הנכה, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם, לעולם ועד. ירנאי, ירנאי, לי, לי. Yai dai dai dai, yada dai, dai dai dai, yada dai dai dai, ai dai dai, ai dai. ונאמר כיפד אדוני את יעקב, וגיהלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, Israel. This Shabbat, more than ever, Shabbat Shuvah, Shabbat of the return to so many different things. For some, might be returning back home, just to be for the high holidays with someone, with a family, with a relative. For many, could be a return to new habits, return to bad habits. Could be also a return to the land of your soul, have we been talking all the time. So this is special Shabbat that we really, during this week, have been reflecting so much on so many different things, probably with the themes of the high holidays, Rosh Hashanah and Yom Kippur coming up. Already started with Slichot and the whole month of Elul. We have been really preparing the soul. So it is not rare and strange that many of us might feel kind of like wondering, thinking, reflecting, taking things in consideration. And as we do that, there are many people who are also the same way. And as we turn into the prayer of Ashkivenu, that it says, Ashkivenu is a way, kind of return us a little bit, turn us into
Here the translation says, causes eternal God, right? To lie down in peace. And thinking that soon enough, like next week, we're going to already building a sukkah, and thinking that the word says Sukkat Shalom. It's just a wonderful thing. If a sukkah is kind of like our little hub, protection, thinking of this chach, the beautiful roof that we have from nature, thinking that there could be a Sukkat Shalom. Could you imagine like a big sukkah, like a humongous sukkah around the world, filled of peace? Every time that you're just under the sukkah, you just feel peaceful, and you feel there is no worries, and there is nothing to worry about. So my question is, what are we going to be talking about if we have nothing else to worry about? Because it seems that the human being just got into this habit of whining and fetching and complaining. Do you see what happens? That's kind of the opening line. Do you see what happens? The world is at peace. That's what happened. What happened is that now we can only smile and look at each other and have a world of peace. And that sukkah of peace is really Gaia, it's really the earth. There's nothing else than that. It's supposed to be built for that reason. So the answer is the sukkah of peace is already there. So the responsibility has to be taken by us as a humanity. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechayim. Ofros aleinu Sukkat Shlomecha V'takneinu v'tova milefanenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechayim. Page 32 on the top. Ufros aleinu Sukkat Shlomecha. Ufros aleinu Sukkat Shlomecha. Baruch atah Adonai Apores Sukkat Shalom Aleinu ve'al olamo Israel ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim. Amen. Bottom of page 32, please rise if you are able. Veshamru b'nei Israel. And the children of Israel will keep and remember the Shabbat with happiness and joy. Veshamru b'nei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורות דוברים לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות דוברים לעולם. והנה ובבני ישראל לא תגלה
אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. Page 33. יתגדל ויתקדש שם רבה, ולמה דיברה כרותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ועמדו אמן. יהי שמרה במבורך לעולם לעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה בנחמתה תמידם בעלמה ועמדו. So when we are getting into the Amidah, and if those who are following the Siddur, you don't have to, as I said many times, you can follow the heart and the words of your soul. You're not tied to this, but if you want to know what's written here, you need to follow what is Shabbat Shuvah. The Shabbat between Rosh Hashanah and Yom Kippur, it's like in gray. If you have good glasses, you can see it. The differences between the very, very black font and the gray one. The gray says, Aseret Yemei Teshuvah. That's what it says in Hebrew. It's between Rosh Hashanah and Yom Kippur and the other side. So those are the parts that you need to add or insert because belongs to the time, this time of the year. Okay? Don't tell me I didn't tell you before. Rabbi, it's your fault. You didn't tell me. That's okay. I'm telling you, right? So we are turning to the Amidah on page 35. First, we're going to sing the opening line of Adonai Sfatai Tiftach. Yadadai dai dai, 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 yadadai dai dai. Adonai, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Adonai, open up my lips that my mouth may declare your name. Yadadai dai dai, yadadai dai dai, yadadai dai dai, yadadai dai dai, yadadai dai dai. We remain silently, continue with Amidah.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימדו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימגור עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימגור הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל יושבי תבל וימלוא. We remain standing, page 48, קדיש שלם. יתקדל ויתקדש שם רבה, ונברא כאילו תברך מלכותי בחייכון ומכל לכל בית ישראל, בעלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתבואר ויתרום ויתנשא ויתנתה ויתנתה בשמי הקודש הבריחו אלא מכל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה ומילה מעלמה במלוא אמן. יתקבל צלות ובאותו לכל ישראל קודמי שמיה במלוא אמן. יש לאמר משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל במלוא אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. 51 עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשינו כאויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Mourners Kaddish, mourners and those observing Yortzeit, everyone that we remember this week, that we elevate their souls, their neshamas. We recite Mourners Kaddish on page 53. Yitkadal ve'yitkadash shema rava. Ve'alma dibra chirute ve'yamlich machute v'chayechon ve'mechon v'chay lechol Beit Israel. Ba'agalau v'zman kariv imru. Amen. Ye'eh shema rava mevorach le'alam u'le'almei almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודש הבריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יהי שלום הרבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. There's a tradition that rabbis and cantors really don't lead services during this week. Big time, everywhere in the world. Believe me, every shul I go in, it's like, we have someone who does services on Shabbat Shuvah, don't worry. Okay. Nobody offered me that this week, but that's okay. Next week, next year. For now, but next year we'll do it. So the rabbis don't want to sermonize, have big sermons on the high holidays. The cantors don't want to spend their voices. I don't care. So I'll sing and I'll tell you a few words as well, of course. We are really in the second to last parasha before we finish the Torah. Everyone knows what the name of the parasha is? Yes, that one. Yes. They don't know if you said it right or not. But yes, I know you know what it is. It's Hazino. It's one of the shortest parshiot in the whole Torah. And tomorrow, if you come, you'll see that in the Torah, we have certain parts of the Torah that you have very strange layout. And this is one of them. When you look at Hazino, you see like a big column and like a big column here. And it's a very small, it's not even like a whole big column.
It's like a small, very narrow on this side, and then it's like a thing in the middle that is like a space in the middle of them. Tomorrow I will explain a little bit about that space since we're going to be taking out the Torah. But he says, "Hazinu hashamayim badavera." So kind of like what it says, Hazinu comes from the word. Everyone know what Oznei Aman is? What is Oznei Aman? Those who know a little Hebrew. What is Haman? What do you think Oznei Aman is? The Hamantashes, right? Oznei comes from Ozen. Goes like this, the song, so you can learn the parts of the body. Af, pe, ozen, ayin, regel, af, pe, ozen, yad, verosh. That's a kindergarten song, in Hebrew, so we can learn. Let's do it together. So at least we get a little more fun, before I say what I need to say. So, af, and you have to show yourself too. Yes, yeah. Af, Jerry, I don't see you showing yours. Like you think you're going to escape this one? Af, pe, ozen, ayin, regel, af, pe, ozen, yad, verosh. One more time. Af, pe, ozen, ayin, regel, af, pe, ozen, yad, vetush. Where are you going? Where are you going? You see, it works for 5 years old. It works for older people too. It's great. I love it. It's always good. Even it works for God. God is also laughing there. So, so what is ozen? What is it? Good. So azino comes from kind of like for everyone. Put your ear. Give me your ear. Azino hashamayim. Listen to shamayim. What is shamayim? It's kind of the sky, the heavens, right? So the question of the rabbis is, Hazinu hashamayim ba'adavera. So put your ears and then I will give you the words. So some people say, isn't like you talk first and then someone else needs to listen? Why did it say Hazinu hashamayim ba'adavera? Well, it says first, put your ears, pay attention, and then I will speak. So I'll tell you a little story that I read a few years ago, but I read it again this morning. Just in a little village, like any other story happens in a shtetl, right? So in a little shtetl, in a little village, there is a man who is really worried. He's worried about another family in the village. Why he's worried? The reason that he's worried is because he hears all the time, he's his neighbor, and he hears all the time that the wife is screaming. And he noticed that actually the reason he's screaming and also crying all the time is that the man, the spouse, the husband, doesn't treat her well. He's very worried. He doesn't know what to do in a little shtetl. Who do you go to? To the rabbi. Goes to the rabbi and says, Rabbi, could you speak during your Vartorah, your sermon, your remarks, something about treating your spouse, your wife lovingly and with respect? This is the situation. And the rabbi is very worried. He said, okay, maybe I speak about loving yourself, loving the others as yourself. Maybe, something about that, And maybe I emphasize about the wife, or treating your wife. Long and behold, it's Shabbos. The rabbi makes a huge emphasis and huge effort to talk about Ve'aftal re'acha kamocha. And you shall love your fellow being as yourself, and you treat your wife nicely. And your wife, it's someone to really treat in a very good way. And he makes a huge emphasis and really try to make it easy for people to understand. The service is over. He hands and shake the hands of everyone. And when he gets to the man who supposedly was the one who was not treating his wife nicely, the man says to the rabbi, that was a nice sermon. Shame on those people who treat their wives like this. And the rabbi says he didn't understand a thing. It seems that he didn't get it. So the rabbi is really worried that his sermon didn't make it through to the right man. Continues walking. And 2 days after, there is a man who was visiting town and said, Rabbi, I need to talk to you. Your sermon really touched my heart. And the rabbi says,
in his head and thinking, how come could it have made an impact in you when the whole sermon was about that man? And the man continues talking to him and said, you know what, a few weeks ago, I was really very upset and mad at my wife, and I really spoke to her, and I talked to her in a very bad demeanor, and I really screamed at her. But then I realized, because of your sermon, that she was busy with other things. It's not that she didn't care about not doing what I asked her to do, but she was busy with other things, so it took priority, and she couldn't do it, but it's not because she didn't want it, she had other things as well. So the story teaches us that Ahazinu Hashamayim Badavera. It teaches us that it doesn't matter who speaks to you and what the message is if you're not ready and ready to listen. You'll never do it. So the man who was supposed to listen to the sermon was not ready. And he blamed others and shamed others in public. And the other person who you never knew was ready to listen, he was really paying attention. So the words really spoke to him. And from here we learn something very unique, that we all know that when the student is ready, the teacher appears. The teacher shows. Shabbat Shalom. We finish our services with Adon Olam. Adon Olam Hashem Malach בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית אלו העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי בצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקנה היי בידו הפקירוכי ותשם והעירה ואמרוכי גביעתי אדוני לי ולא עירה אדון עולם השם עלה בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Hey, Shabbat Shalom to everyone. We're getting now ready for Kiddush and Chale. We didn't light the candles, nobody told me. That's okay. We still have time actually. What time is like candle lightings? Huh? You tried to tell me and I didn't listen. You see, I was not ready to listen. What time is like Shabbat candles? 6:59? What time is it? Okay, that means we still because it's 18 minutes before Shabbat. Doesn't have. Let's do Shabbos candles here first. We're still on time. We have 5 more minutes. Because usually light the candles 18 minutes before Shabbat starts. So we still, if it's 6:59, we still have time from the 18 minutes before Shabbat starts. Okay.
We're having a Talmudic discussion, a machloket, what is called in Talmud. Good. D minor, maestro. Yada lai da lai, yada lai dai dai. Yada da dai dai, yada dai dai dai. Yada la la lai, yada lai dai dai. Yada lai dai 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 dai. Yada lai da lai, yada lai dai dai. Yada lai da lai, yada lai dai dai. Yada lai da lai, yada lai dai dai. Yada la da lai da lai da lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שלום, שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שבת. Take a little kiddush cup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu mitzvotav v'ratza banu b'shabbat kodesho b'yava u'ratzon inchilanu zikaron למעשה בראשית יום תחינם למקראי קודש זמר ליציאת מצרים קיבלנו ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון נגאלתנו ברוך Adonai. Raise your cups. Mekadesh HaShabbat. L'chaim, l'chaim. Okay. Anyone under 14 can wash hands and do the motzi. Of course, can help her out. The motzi is here. The motzi is here. Enough. Yeah, no, but you're under, right? Okay. Okay, we'll take the chale together. ברוך אתה עונה מחלם, ציוונו נטילת ידיים together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. We give thanks to God for bread. Our voices rising song together. As our joyful prayers say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. אמן.
Yavon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, mevorach, hay, lay, lay, hay, day, 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 hay, day, 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 hay, day, day, hay, day, day, hay, day, 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 hay, day, 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 hay, day, 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 hay, day, day, hay, day, 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 hay, day, 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 day. Shabbat Shalom umevorach Shabbat Shalom Shabbat Shalom umevorach Shabbat Shalom. Shabbat Shalom everyone there online. Shabbat Shalom. Kabaresnik on the piano.